Mas eu atualizei a página aqui, já não tem mais as duas lives. Tem só a que tá escrito Razer Cortex, de 24 segundos atrás. Só que quando eu abro, ela dá dizendo que não está mais disponível. Aí eu pergunto se eu quero o próximo vídeo ou se está 24 segundos atrás. Aí no caso hoje não tem mais o que se chamava de comentários, que era o que está disponível. Consegui agora, tá funcionando. Por some reason tá funcionando agora. Aí no caso hoje não tem mais o que se chamava de comentários, que era o que está disponível. Consegui agora, tá funcionando. Por some reason tá funcionando agora. Consegui agora, tá funcionando. Por some reason tá funcionando agora. Action RPG Trials of Mana is getting a global release on Nintendo Switch. Set destiny in motion with the power of mana. Trials of Mana. I'm looking for a woman with ashen hair. Seen her? Witcher, I was hoping you'd come. Tchau. Eu não assisti os outros, então eu não sei se esse... Ó, pronto. Deixa eu... Ah, tá. Esse é o que já tinha saído, né? Vou pegar uma Coca-Cola bem rápido. Ai, meu Deus. Let's all agree to meet back at the monastery exactly 5 years from today. Like a class reunion? You will come, won't you? Years ago, we fought here as classmates. As big class reunions go, this one's gotta be the worst in history. What should we do, Teach? Kill every last one of them! Still, we have no choice but to eliminate those who cling to unreasonable ideas of justice. Someone must put a stop to this cycle of the strong trampling the weak. So the Philistine consumes even the darkness itself. Yet we have the strength Cara, tá parecendo muito anime. Que gráfico, hein? So we can open our true hearts to one another. That's how we win.
não é nada de gameplay? My teacher. Both sides of time are revealed to you. What shall you do? How lovely it would be for this moment to last forever. Nintendo Switch is the only gaming console you can play not only on your TV at home, but anywhere you go. In fact, with a system like this, it might be fun to play Resident Evil at a location like this. Pode ser legal jogar Resident Evil em um lugar como este. Que lugar? Você não vai dizer para as pessoas irem para cemitérios ou casas abandonadas. Aqui é Brasil, filhão. Isso aí não vai dar muito certo, não. Ou será que vai ser um negócio com VR? Tipo, que pega a sua casa e transforma em negócio de Resident Evil, imagina? Isso aí não é gameplay, isso aí são pessoas de verdade, né? No lights? No lights. Hey, over there. Okay, let's do this. Resident Evil. Can we open it? Try. See what's through there. Damn. É só um relançamento do original? Eat it. It'll come back. Okay. Did I get it? I got it. Oh, I knew it. Whoa. Vai ter alguma coisa nova, né? Não vai ser só gameplay do antigo. Ah! Esqueceu o videogame na mesa do Resident EBR. Evil game in a place like that might not be my way to play, but I bet you could find your way to play, don't you think? For now, please take a look. Eu adoro quão cafona eles são dessas. Eu entendo. Today the 4th of July? Hoje If é not, 4 is de the julho. Empire striking back or what? Looks like things are gonna get weird today. Hey, she! What? What the fuck? Ok, se eu pudesse sair voando que nem um robô gigante, explodindo naves espaciais e alienígenas, tipo... pra mim tá ótimo. As you can see, things got all funky real quick. There's probably some planet-eating type dude waiting for me up ahead. All yoked and powerful and trying to take over the world or something. Ué, essas espadas que não cortam nada. Ah, você tem que... Então ele tá fazendo tudo e você só tem que fazer os movimentos pra... There are no heroes in this world? o carinha se mexer. Oh, but there totally are. My name is Travis Touchdown. I'm the last hero around, here to save the world. I'm also just a passing assassin. Que vai salvar o mundo e também um Start the assassino. game. Ok. É o terceiro. Ok. Nunca ouvi falar. This is Kaiser. He led an elite team of Contras during the war. Hungry beast! HB is actually a cyborg. Que é I isso? love him so much.
This is Miss Harakiri and her alien gut bucket. We Harakiri. survived by merging together during the alien. Tipo, tudo bem, gráfico não é a coisa mais importante. Nunca foi, jamais será. Mas por que parece que todos os jogos da Nintendo estão tipo no PS2? Tipo, sério, todos os jogos, pelo menos a maioria deles parece que tá no PS2. Olha isso. Ou é só a minha tela do computador mesmo que é horrível? Tipo, ela é horrível, mas... será que é isso? Sorry. Don't give up. Begin the mission. It's your call, rookie. The battle's already started? If you get in our way, we will eliminate you. New awakening draws nigh. Ok, isso parece legal. Parece que todos os jogos da Nintendo que estão mais bonitos estão dependendo inteiramente de cel shading. Tipo, tá massa. Tá massa. Legal. Você tá conseguindo me ouvir certinho? Ok, massa. Tá, o que você perdeu até agora? Eles começaram com o próximo DLC do Smash, eu não sei se você viu. Aparentemente são tipo 4 personagens em um só, então é tipo um que você muda a skin e ele vai mudar um pouco as habilidades do cara, it seems. De um jogo chamado Dragon Quest. Nada muito reconhecível e nada tipo nenhum personagem com design muito interessante. Eu espero que eles peguem algum personagem. Eu quero pelo menos mais um Pokémon de próximo DLC. A maioria dos jogos até agora são tipo uns little shooters assim basiquinhos, joguinhos de arcade, alguns são remakes. Eles disseram que vão lançar todos os Resident Evil no videogame. Yes! Chegou a hora do Pokémon. Aham. The developers from Game Freak showcased the new Galar region, the location of your new adventure, and some new Pokemon you'll encounter there. It will be a while until these games launch, so please stay tuned. Não, você não... By the way, in these games, Ah, tá. you can use certain Yeah. functions in the Pokeball Plus accessory, allowing you to take a Pokemon from one of these games out for a stroll through the real Ok, world. então você vai poder levar os Pokémons pra You may not be caminhar able to também. use the device as a game controller, but if you spend some Ah. quality time with a favorite Não vai dar pra usar ele como then controle do something jogo. good might happen. Algo muito bom pode acontecer se você jogar bastante com o seu Pokémon da Pokébola. Fans Ok, can play Pokemon ok. Sword Ginásio de água? for the first time anywhere in the world. Na E3 o pessoal já tá jogando, então aparentemente eles estão dando demo lá. In the Galar region, the one Ah, você pode jogar contra os Wave. Water-type gym leader Nessa will be Nessa. there waiting for you. Nessa quer dizer molhado Experience a em alemão. Dynamax Pokemon, which is an advanced strategy from this region. Also, Cara, olha esses efeitos na água. stay tuned for live gameplay of Pokemon Sword and Pokemon Shield on Nintendo Treehouse Live.
O Nintendo Treehouse Live vai ter um live de gameplay do Pokémon. Deixa eu melhorar a qualidade dessa tela aqui. HD, isso mesmo. De novo. Cell Shading de novo. É tipo, tudo bem, os jogos... Alto caramba, gente. HDzão, vamos lá. É o Morgan Freeman fazendo essa dublagem? Ultimate counter-chimeric weapon. Neurologically syncing captured chimeras with human operators, we established control and made powerful allies. Então, nesse jogo você pode capturar essas criaturas chamadas quimeras que estão por aí e transformar elas em seus bichinhos de luta. É basicamente um Pokémon, só que é um pouco mais violento. Ah, interessante. Cara, que legal. It's a long shot, but it's the only shot we have. It's all up to you, my friend. A blessing from the Legion. Ah, tá. Nessa, que nem o Loch Ness Monster. É, pode ser. Faz mais sentido. Astral Chain. Okay. Cool. Qual é o nome daquele jogo? Máfia? Ah, é mais um desses jogos que você controla por cima? Ou um jogo de celular? É Nintendo Switch. Ah, o jogo dos Vingadores? Ah, não é o mesmo. Novamente, Cell Shading. Even with this stone at my command, this may not be a battle we can win. Whatever's happening, we can beat it. Keep fighting. É um hack and slash. Parece até interessante. Crypto the Necrodancer. Esse é aquele Zelda, né? Ou é um estilo Zelda?
Ah, você faz todo o ritmo da música. Ah, que legal, cara. Cadence of Hyrule. Porra, que interessante. Achei demais. Mais um Mario Sports. Mano, nem a pau que o Mario ia ganhar do Sonic numa corrida, né? Pelo amor de Deus. Ah, é verdade, tem as Olimpíadas. Ah, muito inteligente. Os caras falam. O Japão é massa, os caras pra fazer um videogame para Olimpíadas dele. A gente faz dois bonequinhos de animação que não faz nada. Snake? Ah. É. Tipo, eu nunca joguei nenhum desses Animal Crossings, nada dessas coisas, mas ela parece a menininha daquele episódio de Black Mirror. A que dá as estrelinhas pras pessoas. Aí vem uma tsunami e mata todo mundo e você é o único sobrevivente e você tem que reconstruir a civilização. Não, não é isso? Ah, poxa. No phone, sério? Isso foi uma piada? However, we need to change its release date to March 20th of 2020. To ensure that the game is the best it can be, we must ask you to wait a little longer than we thought. We hope you look forward to the latest installment of Animal Crossing. Ah, eles vão atrasar o jogo, poxa, On nossa. Nintendo Treehouse Live, the game's producer, Mr. Nogami, and the director, Ms. Kyogoku, will come on for a live demonstration of some early moments in the game, so please stick around until it starts. By the way, there are many different types of games coming to Nintendo Switch from Nintendo and our partners. So, we've prepared a highlight reel to show you what's in store for 2019 and beyond. Let's have a look. Spyro, claro. Eu nunca joguei nenhum jogo do Spyro. Gostaria de começar. Acho que talvez seja esse. Legal. Cell shading. De novo. É só isso que o Switch sabe fazer? Eu ouvi gente dizendo que tá empolgada pra esse jogo. É, parece ter um fast pace, né? Então... Mano, como assim? Você é o maluco que vem e atira nas crianças jogando basquete? Que merda de jogo. Olha só, Bruno.
Wolfenstein. Dead by Dawn? Dead by Daylight. Dragon Quest Builder. Ah tá, é desse jogo que vai ser os DLCs do Smash. Não do Builder, né, mas do Dragon Quest. Catan. Ok, tá bom. Mais Smash, mais Smash, mais Smash. Donkey Kong. Ai meu Deus, mais um DLC. Ai minha Nossa Senhora. Ai, eu vou ter um treco. Oh, vai ser um jogo do Donkey Kong. Espero que não. Vai ser mais uma versão. Banjo-Kazooie! Banjo-Kazooie! Yes! Yes! Banjo-Kazooie! Ah! Ah! Filho da puta! Ah não, mano. Yes! Banjo-Kazooie de verdade! Eu tava muito puto, cara! Isso mesmo, a gente tá empolgado. Ah, cara, que massa! Que massa, mano! Eu tô tão feliz. Eu tô tão feliz. Eu não sei se isso já tava confirmado, mas tipo... Eu tava só na esperança ainda. Yeah! Pô, tá mexendo com os Pokémon, maluco. Ok. Agora, valeu o direct inteiro pra mim. Filho da mãe. Please stay tuned for more information about DLC in the future. As for Nintendo Switch, we have more games in development beyond what we've shown you today. I'm looking forward to the day we can introduce them to you. Speaking of, before we end this direct, I actually have one more thing to show you. Mais uma coisa para mostrar. Thank you very much for watching. Until next time. Se for mais uma silhueta de brigaderia. Zelda? 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 Gente, isso tudo é coisa nova ou eu tô muito desinformado mesmo?
Cara, eu não lembro de nunca ter visto uma vibe terror no Zelda antes. Isso ficou muito massa. Yes. Yes. Eu falei ontem. Eu falei ontem. Faz 2 anos que saiu o Breath of the Wild. Dois anos já. E ainda não saiu nenhum Zelda novo. Nem, tipo, main series. Eu falei que eles iam estar anunciando o Zelda hoje. I called it. Ah, cara, que massa. Eu tô com o Breath of the Wild ali guardado. Eu não assisti ele ainda. Eu não joguei ele ainda, cara. And welcome to E3 Ai, meu 2019. Deus. Ai, meu I'm Doug Deus. Bowser from Nintendo of America, and he is Bill Trinan from Nintendo Treehouse. We're here at the Nintendo booth. We're going to spend a couple of minutes talking about what we just saw in that Nintendo Direct, and we're going to give you a sneak peek of the booth. Agora eles vão só falar. I don't know about you, but I think there's a lot of folks out there that are pretty excited about what they just saw. Well, Doug, I think it goes without question that I, myself, am a huge fan of the Legend of Zelda series. Like a lot of people, I put a lot of time into the Breath of the Deixa eu só Wild. arrumar os tags So, aqui. personally, I am incredibly excited that we're not getting new DLC. We are getting a full sequel, a brand new game in development for Nintendo Switch. So, A Nintendo hopefully everyone Treehouse out vai there is ser que excited as horas? well. Certainly, if you're a Zelda fan, there was a lot to like in this Nintendo Direct. A lot of other things as well. Lots of games for lots of players, from Dragon Quest XI-S to even things like Panzer Dragoon, the Dark Crystal, Astral Chain looking great. Was there anything in the Direct that stood out to you? For me personally, I'm looking forward to Luigi's Mansion 3. I'm a huge fan of the series, and I look forward to being able Direct to Nintendo walk through Treehouse this, Labs various 2, levels Splatoon of 2 this World spooky Championship hotel e Super Smash with my Bros. sidekick Luigi. Ultimate And World the thing I'm actually Championship really looking forward to is the new 2023. Poltergust and its updated Okay, capabilities, including the slam move. It's gonna be a lot of fun killing ghosts with ghosts. That's right. It feels really good. Yeah, I have a feeling this game's gonna suck up a little bit of my time. You just did that, didn't you? That was a dad joke. Sorry. You know, one other thing I'm really excited about is what we got on the floor here, and that is Pokemon Sword and Pokemon Shield. That's right. I think this year is probably the most space we've ever dedicated in our booth to a Pokemon game. The booth looks fantastic. I think we're going to go ahead and give you a quick sneak peek of that. It's A little bit of my time. You just did that, didn't you? That was a dad joke. Sorry. You know, one other thing I'm really excited about is what we got on the floor here, and that is Pokemon Sword and Pokemon Shield. That's right. I think this year is probably the most space we've ever dedicated in our booth to a Pokemon game. The booth looks fantastic. Live, our very first segment on Nintendo Treehouse Live this year is going to be Pokemon Sword and Pokemon Shield, and we're going to give people a look at a much bigger part of that game. And I think that the team is almost ready, so I'm going to head over there in just a second, and we're going to get that kicked off. Fantastic. So great. Thank you, everybody, for watching, and stay tuned for some Treehouse Live coming up right away. Great. Thanks, everyone, for Okay, viewing. Treehouse Make Live sure you is. tune in next for Só pra Treehouse confirmar. Live, and tune in for the next 3 days to Treehouse Live. We'll have discussions with developers about the games that they're building. We'll give you some sneak peeks at some first play, and we really look forward to giving you a chance to see everything that we have to offer at E3 this year. Thank you very much. Hi everyone, welcome to Nintendo Treehouse Live 2019. My name is Teresa, and we're here to kick off to the first view of the live gameplay of Pokemon Sword and Pokemon Shield. I'm here with our very, very special guests, Mr. Masuda, Live who gameplay. is the game producer, eles Mr. têm Mori, who is bonequinhos. the game director, and they're accompanied by David from the Pokemon Company. Eu fico tão Thank you chateado very que o much. Sobol They tá triste o also tempo have little todo. cameo appearances of Score Bunny, Gurky, and Sobble. They're super, super cute. And then I'm also accompanied by Terry and Bill, who just cartwheeled into our segment over here. All right, so to kick things off, there was a lot of announcements from the Pokemon Direct last week, and then there was some more information that came out this morning. Mr. Masuda, Mr. Mori, do you have anything to add to those? Ela tem broche do Score Bunny, que gracinha. Todos eles têm broches. すみません、先ほどの任天堂ダイレクトと先日のポケモンダイレクトでいろいろ新情報が出たと思うんですけれども、 Ô, louco, olha o homem branco falando japonês pra caralho. そうです。まずCaceta. 本作の大きな特徴の一つであるダイマックス
Ele disse Pokémon. 皆さんがソードシールドの魅力をまず少し知ってもらえたかなと思ってます。 So we're really happy to finally be able to reveal one of the big features of the game called Dynamax, as well as the legendary Pokemon. And I think that's really getting a lot of the fans out there excited for the games. Yeah, I'm Ele só, actually really tudo isso foi excited pra ele falar do for Dynamax. Ele só disse que Dynamax vai ser legal, Do you have anything basicamente. else to add? That's right. I think today was anything you can share about what we're going to be showing on Treehouse Live for everybody watching at home. 本日のこのツリーハウスライブでどういったことを見せることになるんでしょうか。そうですね。先ほどのダイレクトで水タイプのジムの挑戦というところと、あとジムリーダーのルリナーについて公開しました。で今回のツリーハウスライブではワイルドエリアとマックスレイドバトルについて実際にプレイして紹介したいなと思います。So in the direct we just saw, we revealed the water type gym and the gym challenge and the gym leader Nessa. But in today's Treehouse Live, I want to demonstrate via actual live gameplay the wild area as well as some max raid battle gameplay. That's right, and the wild area is something that's brand new for the Pokemon games. We have not had an area like this. Can you maybe give people just a little bit of information about what it is? そうですね。今回ワイルドエリア、こういうなんていうんですかエリアっていうのは多分ポケモンシリーズでも初めてのことだと思うんですけども、もうちょっと詳しく教えてもらえますでしょうか。そうですね。このワイルドエリアなんですけども、最も多くの種類のポケモンが生息してまして、天候によっても出現するポケモンが変わる今までのポケットモンスターシリーズでは存在しなかったような広大なエリアともなってます。So this is really kind of the first time that we've had such a huge wide open area in the Pokemon main series RPGs, and you'll in the wild area really find the widest variety of wild Pokemon out of any area in the games, and it also changes the Pokemon you can encounter depending on the weather conditions and where you go and the time of day. あとその町と町をつないでいるので、冒険中にも何回もここに訪れることになります。あとちょっと見ていただいて分かる通り、カメラを A maior parte dos Pokémons você vai encontrar aí これによって落ち nessa て área いるアイテ principal. ムであったり、空を飛んでいるポケモンを探すこともできます。 And the wild area it spans across multiple towns, so your adventure will take you back to this the wild area multiple times. And Tá, o jogo vai te mandar de volta para essa main area várias vezes. Então, tipo, basicamente ele vai ser um hub. Você vai passar por ela para ir para os outros lugares. Tipo, as cidades ao redor. Será que a gente vai ver um... Ó, tem exclamação, então parece que... Ah, 動いているそのシンボルエンカウントって呼んでいる、ポケモンとのエンカウントと、あと先ほどちょっと出ましたけど、ちょっとびっくりマークが出てくるのがあるんですけども、あれはこうまたシンボルポケモンでは eu tava reclamando do cel shading antes, mas aqui eu não vou, porque isso tá muito bonito. Olha as árvores, cara. A árvore não tá tão bonita assim. Tá, aquelas exclamações ele tá confirmando aqui agora. É tipo, se você chegar perto do Pokémon e ele gera, né, escondido na grama, você pode acabar encontrando ele assim. Possivelmente vai ter Pokémons que você só vai poder encontrar dessa forma. Que aí você chega ali na grama e, né, na exclamação. そうですね、ワイルドエリアのこのフィールド上にこうたくさんいろんな種類のポケモンが出てるようには見えますね。はいはい、そうですね。今ちょっとバトルでも見てわかる通り、今回は単性のバトルという風になってまして、今回の単性のバトルで、実際に戦ったり、ボールを投げたりして捕まえることができます。Yeah, there's definitely a lot of Pokemon to encounter, and of course, as you can see here, the battle system, it's the traditional turn-based. Cara, eu achei que ficou muito bonito assim, esse é branco com os detalhes vermelhos, não é aquele monte de arco-íris, coisa rabisco, por exemplo, que nem tinha no Pokémon do Tração e Ultramon. É um negócio super simplificado, mas tá estiloso, tá bonito. Ó, os motivos, né, tem o branco, você coloca em cima ele fica preto quando tá selecionado, e os detalhezinhos vermelhos aqui ou ali. É a cor de uma Pokébola. Super simples o negócio de vida, eu acho que tá top, ficou chique. Não ficou aquele negócio crianção, ficou um negócio um pouco mais classudo. Eu acho que isso é um toque legal pra colocar no jogo, nos detalhes do jogo. Tem negócio inteiro embaixo preto, com as palavras em branco, legal. Yeah, I definitely, you can have
link battles with other players, and of course I think there's a lot of fans out there that are looking forward to kind of this return of the really, in-depth or the deep battle system. Cadê os Shinies? Cadê os Shinies? Ele assovia, todos os Pokémons olham pra ele. Será que isso é tipo pra parar os Pokémons? Tipo, você quer passar por vários, você faz isso pra eles pararem? Ele spawnou no meio da terra. Ah, ele é um bando. Tá, ele podia estar embaixo da terra. Confirmado, o tipo de Pokémon vai mudar de acordo com o clima. And maybe if it was snowing, you would see more ice-type Pokemon, for example. Era esses Wiggle planandos, tipo, parado, tá um pouco esquisito, né? And the climate's pretty dynamic, so if you come back a different day, the weather may be completely different. So we Clima really think that players will dinâmico. have a lot of fun coming back multiple times and seeing the different Pokemon that appear depending on the weather conditions. Será que vai ser que nem no Pokémon GO, que vai ser a cada uma hora? Ele disse que vai mudar durante o dia, mas ele não disse em quanto tempo. Pokemon have Meta different pode. reactions to when he does that. エンカウントシステムの話をしてたと思うんですけど、今ちょっと口笛をして、いろんな反応を Metapoid tô tocando pro player. ポケモンは種類によって、近づいプレイヤーを見ると近づいてきたり、逆にこう逃げていったりするポケモンもいます。でなかなかこう空を飛んでいるポケモンとかが捕まえづらかったりするんですけど、口笛を吹くことで、こちらにこうおびき寄せたりですねして、いろんなポケモンと出会うことができるようになってます。Scorbunny não para, né? Imperativa, criança. You can't really, encounter them very easily, so you have to attract their attention by whistling at them. But at the same time, like you said, they're kind of different Pokemon react differently. Some might whistle and run away, for example, or others may be curious about you and approach you. Scorbunny tá nível 12. Ele usou Ember, só deu isso de dano no Metapoid. O que pode querer dizer que ele não tem um Special Attack muito alto, o que pode querer dizer que ele vai focar em ataques físicos, o que pode querer dizer que ele seja lutador da evolução final. Que a gente já concordou há tempo que a gente não quer, né? And that should give us a good sense of this one particular part of the wild area, but clearly there's a lot more to the wild area. É legal que eles aparecem assim, do nada, né? Não precisa estar na grama. この辺りだけをちょっと紹介するんですけども、もっともっと本当に Você já pode entrar ali na cidade zona? そうですね、かなりこうポケモンシリーズによっては広い場所となってまして、遠くに行けば Ele desviou o treinador? 自分の気持ちに合わせてこう遠くに Lake Millock, tipo Loch Ness? いろいろ冒険してもらえたらなと思います。Oh, it's just a small portion of the wild area. If you want to walk really far out there, there's tá nevando agora. And it's much wider. There's a lot available to discover. For example, much stronger Pokemon that you may want to go try and seek out. あと先ほどちょっとこうしゃがみながらこう Eu não queria Wild Encounters de volta, mas tendo Wild Encounters, tendo os encontros dessa forma, e com você podendo batalhar os Pokémon da Wild, perfeito. É o balanceamento perfeito de mecânica. Os Pokémons mais tímidos podem fugir de você. Principalmente tipo Abra no Let's Go, né? Que se você andar muito rápido perto dele, ou enquanto ele tá na tela praticamente, ele já tá transporta. そうですね。ここは今天候が雪に降っているので、氷タイプのポケモンが出るようになってます。Yeah, since it's snowing right now, we might see a more ice type Pokemon appearing in the field. Baixou que vai meter porrada. Now, of course, you can access the wild area from very early in the game, but as we see here, there are some rather strong Pokemon out there. Isso vai ser legal, tipo, você de fato, você tem como batalhar com os Pokémons, mas você vai ter que chegar num nível alto pra você poder de fato fazer alguma coisa. Só que eles vão ter que fazer alguma coisa pra você, tipo, não tacar uma Great Ball e capturar na cagada e aí, tipo, tô no nível 2 e tem um Machoke nível 30. 強いですからね。逃げれるかな。got away.
Ah, não tá chovendo, tá caindo granizo. Of course, one of the other things that we saw in one of the Nintendo Directs was that to kind of help you navigate the wild area, we saw the return of the bicycle. 見たんですけれども、自転車が復活するということで、多分喜ばれるファンもいるんじゃないでしょうか。そうですね。自転車はファンも結構多くいたりするんで、今回こう自転車に乗ってこの広大なエリアを冒険することができます。Yeah, I think there are a lot of fans looking forward to the return of the bike. It definitely helps you get around this wide area. ちょっとこうリエをいきなりこう加速することもできたり、あとは今水上にそのまま乗れたと思うんですけど、スムーズにこう水上にも入れるんで、こういう広大なエリアをこうなんでしょうね、自由に冒険することができるようになってます。Yeah, it really helps you get around the wild area very quickly. You can even hold down the B button to kind of get a little dash move going, so you can get some extra speed. And as you saw, you can just kind of seamlessly transition to going above. Tinha negócio brilhando do seu lado, caralho. Pega. So it definitely helps you get around. This is definitely a bike I wish I had when I was younger. 子供の時にこういう自転車があればよかったな。Ele tentou. Tem um item aí, aperta A! Aperta A! Isso! And then of course we Tem also see outro. that there's Isso. some Minha secrets out in the wild area for players to find. なんかちょっとなんていうんですか、隠れ的なものもちょっと調べられてるですね。このワイルドエリアはいろいろそのキラキラと光ってるアイテムが落ちていたりするので、毎日訪れるとまた新しいものができます。Yeah, every time you come back, you'll find like kind of hidden items in different spots in the wild area, so it's a lot of fun to walk around and discover them. And of course, activities to enjoy like fishing. あと釣りも今ちょっとポケモンちょっと釣って。そうですね。釣りもワイルドエリアではいろんなことができるんですけど、釣りもその一つですね。Yeah, there's definitely a lot to do in the wild area, and as you mentioned, fishing is one of them. いろんなポケモンに出会えるんで、もう釣ったりいろんなバッグ Entra na cidade, cara. A lot of different ways to encounter the variety of Pokemon in the area. Another thing that we've noticed here on the left side is that we're seeing some icons pop up on the left side of the screen. なんか画面左の方にちょっといろんなアイコンが出てるんですけども、何でしょうか。そうですね。Y と書かれているものと、その上にいろんなアイコンがステッカーがあるんですけども、これはYY 通信といって、今回のソードシールドでいろんな通信を遊べるような仕組みがこの YY 通信になってます。So this is part of the new kind of communication functionality we're calling that's through this device called the Y-Com in the games, and you can actually have these what we're calling stamps appear to kind of show what other players are up to. 今実はこれ近くで増田さんがそのまま遊んでいるんですけども、その交換をしたいっていうアイコンがここに出てます。So this is actually Masuda-san playing right next to us. He's playing the Gloria character there, but this stamp is signifying that he wants to trade with us. O Masuda tá. Ele quer a glória. Então parece que ele tá perto e ele quer fazer uma troca. Por isso que aparecia aquele adesivo ali. Então, ele é aquela menina ali jogando. É, então é MMO, cara. Que legal. Que massa. Ah, eu não quero esperar até não ver. He's playing Gloria right now. O pacote de batatas. Ele colocou na bolsa de ingredientes. É uma parte nova da mochila. Será que você vai poder cozinhar coisas para os seus Pokémons agora? Tipo, não seria a primeira vez, mas será que você vai ter que pegar ingredientes para fazer comidas específicas? Como será que vai ser isso? ローカル通信であれば、近くで遊んでいるプレイヤーがそのまま Então sempre que você entrar na Wild Area, pelo jeito, você vai estar tipo 世界中のプレイヤーがこの uma, エリアで sei lá, 一緒に遊ぶことができる。 uma zona online. Either via local wireless with other players that are nearby playing at the same time. You can also connect with, to the internet to kind of play with other players from around the world. Então você pode usar o wireless do videogame para as pessoas que estão perto de você, que vai detectar, ou para você entrar online mesmo, quando estiver em casa, e ele vai colocar alguns jogadores aleatórios, eu acho. Somente ele vai criar uns servidores separados e vai colocar você em desses servidores. そうですね。あれはですね、ポケモンの巣でして、で中に非常に強力な、ダイマックスポケモンがいます。そのパワー、エネルギーが赤い光で出ています。
So those are actually what are called Pokemon dens, and there's a red light emitting from Pokemon them when there's a dens. Dynamax Pokemon inside. So the red light kind of represents the energy of the Dynamax phenomenon. 光のところに行くと、Vai vermelho a レイドバ energia ト do ルを Dynamax. チャレンジすることができます。 And what that means for the player is that you can go there and encounter that Dynamax Pokemon in a max raid battle. Well, perhaps we should show what the max raid battle is like. そうですね。じゃあ早速じゃあマックスレイドバトルを、そうですね。 Eles vão mostrar como que é uma raid battle. はい。 All right, so as we're prepping up to do said max raid battle, Mr. Omori, Mr. Masuda, could you explain a little bit more to the people watching at home about what the Dynamax feature ちょ is? っとダイナマックスについてもう少し詳しく教えてもらっていいですか？そうですね。これまでですね、メガ進化とか Z 技っていう要素があったんですけども、今作ポケモンがパワーアップする新要素として入ったのがこのダイマックスです。So Dynamax is actually a unique way to power up your Pokemon in these games. It replaces what we've seen previously, for example, Mega Evolution and Z moves. Ah, então a batalha tem turnos, ó, escrito ali embaixo na esquerda. A batalha acaba quando o seu Pokémon desmaia 4 vezes. Olha o gráfico, parece que é do desenho esse. Cara, que lindo. Quando o seu Pokémon desmaiar 4 vezes, ou morrer 4 vezes, ou quando passar 10 turnos na batalha. Então vai ser em turno, não vai ser que nem o Pokémon Go. Or from the box, so it's important to choose one of your stronger Pokemon before you go into the max raid battle. でも今回1匹なんで途中で交換はできないのでこの1匹大切に戦ってください。And you only get to choose one, and you can't change during the battle, so you've got to make sure it's a good choice. So strategy and communication is incredibly key here. ということはもうプレイヤー同士のコミュニケーションというのは非常に大切になってくるんですよね。4人で戦うのでその役割分担と連携がすごい大事にnaってます。 Cooperação, mas como é que vai decidir quem que vai fazer o Pokémon virar Dynamax? Vai ter uma votação, vai ter chat, como é que vai ser isso? Porque só um jogador vai poder fazer Dynamax, e como é que eles vão decidir quem vai ser? Todo mundo vai colocar Dynamax e o que for mais rápido vai? So yeah, once you get into the battle, identifying maybe which of the 4 Pokemon will have the best type advantage to be the main attacker, and also like who can be the best kind of supporter or the Pokemon that will use healing moves to support the team. Yes, I'm playing as Togekiss, so for my... Cara, isso é muito legal, porque se fosse que nem o Pokémon GO, tipo, suporte, não ia ter nada, tipo, não tem como fazer suporte. Não ia ter pra que healer, ia ser a mesma coisa, só tipo, isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom. São muito mais inteligentes que a Niantic. Bilhões de vezes mais inteligentes que a Niantic. That'll definitely help protect against some of these powerful attacks. Ah, ele atacou um Pokémon de cada vez. Alright, so I guess we should do roll call. Wow. I'm playing Ludicolo, so I'm actually just got hit. And as we can see here, Steelix is doing multiple attacks. Is that fair? Sandstorm. ハガネールがque legal. 連続で技をいろいろ出してきたんですけれども、それって結構不公平ですよね。そうですね。ダイワックスをしているポケモンは状況に合わせてやっぱり2回攻撃してきたりとかですね。しますので、油断しないように戦ってほしいなと思います。So yeah, when you're going up against a Dynamax Pokemon, sometimes they will take multiple moves, and so you really kind of can't let your guard down. 自分トムでウィンディ使ってるけどちょっとでかくなっていいですか? So I'm actually the Tom character here playing Arcanine. Is it Agora eu pergunto quanto tempo será que tem pra apertar os botões pra batalha? ダイマックスなんですけども、各ターン、プレイヤーは1回しか né, ó, tá demorando pra caralho pra alguém escolher a porcaria da habilidade. Aí você vai estar jogando com o pessoal online e o cara vai, sei lá, vai no banheiro e larga o videogame, você fica ali 10 minutos esperando o desgraçado escolher um ataque. The ability to use Dynamax that actually rotates between the players each turn, but your team can only use Dynamax once throughout the entire battle, so it's important to kind of identify what the exact... Ele puxou a Arcanine de volta pra Pokébola, e aí fez a Pokébola crescer? Ah, isso faz sentido, porque se a bola cresce, o Pokémon cresce. Ok. Esse foi isso, né? Ele não pegou só e, sei lá, tirou uma Pokébola vazia e o Arcanine saiu da bola. Yeah, and you can see that there are, once you Dynamax, the Pokemon's moves will turn into max moves, which are much more powerful, and they also have these added tem muita effects. resistência física, por isso que based on Arcanine's attack.
Dynamax. Yeah, and they look really cool too. あと見た目もすごいかっこいいですね。ああ、そうです。迫力がすごいありますね。Será que o Steelix vai... Ah, o contador de turnos da barreira. Fica 5 barrinhas. Que legal. Barrier around him? 今ちょっとなんかバリアを張ったみたいなそうですね。今日照りになったのでソーラービームが一旦で出せました。 Ele não levou dano ou o dano foi super reduzido? 連 Porque... 携だと思いますね。そうですね、バリアの方はそうですね。で、バリアなんですけど。 Então o efeito do ataque vai ser diferente quando o Pokémon é um boss de uma rede, é isso? で、今ヒットポイントがこう減ってくると、そういうバリアが登場します。 So yeah, with the barrier, what happens is once his HP is reduced, it'll put up this kind of barrier that you have to take down before it will actually start taking lots of damage again. Então ele não é... Barrier não é um ataque barrier que aumenta a defesa. Todo Pokémon de rede, quando abaixa da metade da vida, ele vai levantar uma barreira e precisa atacar essa barreira 5 vezes para poder continuar dando dano. Legal. Ou seja, usar o Dynamax ou no início, ou no primeiro ataque, ou no terceiro, ou depois da metade da vida, porque você vai usar um monte de dano, mas ele tá com a barreira de pé. Well, yes, as you can see, my Togekiss used Dazzling Gleam, which is not particularly effective, but was still good enough to break that barrier down. そうですね、今そんなに威力の高い技を使わなかったんですけど、それでもゲージが減ったということです。そうですね。で、攻撃力がないポケモンでもこういった場では活躍することができます。 So it's a good opportunity for even the weaker Pokemon to participate and really contribute to the fight. And Dynamax moves, if you use it against it, it'll actually take down 2 gauges. Two slots of the gauge. Ataque Dynamax derrubou 2 barrinhas. Pelo menos o Arcanine usou, sei lá, Ember, Fire Blast, alguma coisa e abaixou 2 barrinhas do escudo. Então acho que não tem hora ruim de usar Dynamax toda hora. Não, com a barreira de pé ainda piorar o nosso. Focus Blast, Power Approach. E tá escrito que tá escrito em Pokémon se super efetivo ou não. Que nem tinha no. No Ultração e Ultramon, eu acho que se não me engano, no Pokémon Let's Go não tinha. O Pokémon Let's Go era pra ser muito mais fácil, simplificado, mas eu acho que ele não dizia se o ataque ia ser super efetivo ou não. Die! Será que todo mundo pode capturar o Steelix agora? And we didn't have a single Pokemon faint. That was actually pretty good. Mas aí, todo mundo pode capturar? So now all of us have a chance to actually catch this Steelix. So by catching it, vai se dividir em 5. それで勝利して捕まえるチャンスがあるんですけども、捕まえたら手持ちのポケモンとして加えることができるということでしょうか。あ、そうですね。Eu acho super legal que a bola fica pesadona e tipo, faz buraco no chão. チャンスが生まれます。で、捕まえると、ポケモンをそのまま手持ちにすることができたり、結構実はいいアイテムも使えることもできます。捕まえた。Que massa. So yeah, you can actually every player who participates in the battle are able to get a chance to catch it. But even if you don't catch the Pokemon, there's still a variety of rewards for the players that participate to get items and such that will help be beneficial in their adventure. なんでもう世界中の友達とか、プレイヤーとか友達とぜひ遊んでほしいなと思います。So it's definitely something that I hope players will be excited to play along with their friends, but also other players from around the world. Yes, my daughter has really gotten into Pokemon with Pokemon Let's Go, so isso é muito bom porque no Go hoje, se você tá jogando, tipo, você não consegue fazer uma rede lendária, porque você não tem que coordenar as pessoas que estão perto, precisa de pelo menos 5, 6, 7, 8 dependendo da rede. Agora assim, com isso, tipo, você não precisa nem ter amigos, você provavelmente não tem. Então, muito mais fácil, que legal. があります。ポケモンホームはポケットモンスターシリーズとポケモン GO のポケモンたちを集めることが新しいサービスで、もちろんこのソードシールドとも連動します。Yeah, there's one thing I'd like to talk about, and it's about the Pokemon Home service that we recently announced. So it will connect with the Pokemon RPGs as well as Pokemon Go to allow players to really gather all of their Pokemon in a single location. And of course, it will also work with the Pokemon Sword and Pokemon Shield games. ただしここでこれまでポケモンバンクのサービスをご利用していただいているファンの皆さんにちゃんとお伝えしたいなと思っていることがあります。But there is one important change from the previous Pokemon Bank service that I want to tell all of its users about. こ
これまでのポケットモンスターシリーズは例えばサームーンではアローラ図鑑に含まれていないポケモンも、全種類をポケモンバンクから連れてくることができました。So in previous games that worked with the Pokemon Bank service, you were able to, for example, in Sun and Moon, bring over any Pokemon even if they weren't in the Alola Pokedex. でハードが任天堂スイッチになって、ポケモン1匹ずつに対しての、表現自体も、非常に豊かになりました。But with the transition to the Nintendo Switch hardware, with its, it being much more powerful, allowing us to be much more expressive with each of the individual Pokemon. でもう一つポケモンはもう今では図鑑番号でいうとやっぱり800を超えてます。And now we're well over 800 Pokemon species in the games. でその中で1匹ずつ大切にMais de 800 espécies de Pokémon no jogo? Quer dizer que vai ter quase a Dex inteira do jogo? É porque eles podem liberar o resto dos Pokémons como raids. Really spent a lot of time thinking about what the best way to move forward was, really preserving the quality of all the different Pokemon, while also, taking into account the battle balance, having so many different Pokemon available, all within, a limited development time, so we don't keep fans waiting too long for every new entry in the series. その結果今作から対応方針を変えることにしました。And after a lot of discussion, we decided to come to kind of a new direction. つまりですね、ポケモンホームとソードシールドの間を行き来できるポケモンをガラル図鑑に登場するポケモンに絞ることにしました。And so what that means for Pokemon Sword and Shield is that players will be able to transfer their Pokemon from Pokemon Home only if they appear in the Galar region Pokedex. 図鑑の舞台に合わせて Certo, então você só vai poder passar Pokémons pro seu jogo, do seu Pokémon Go, e Pokémon Home, desculpa, se o Pokémon aparece na Dex do Galar. Só que ele disse que tem 800, mais de 800 espécies, então deve estar a Dex quase inteira. So I'll talk more about the details in future opportunities such as media interviews, but I wanted to let you know today. ただポケモンバンクをご利用してくださっているファンの皆さんには少しでも早くお伝えしたいなと思って本日お伝えさせていただきました。I know there are a lot of users of the Pokemon Bank service who are looking forward to Pokemon Home, so I wanted to let them know what the change would be well in advance. But of course, as somebody who's been hunting for a lot of shiny Pokemon in Pokemon Let's Go, any of those Pokemon that do appear in Pokemon Sword and Shield, I'll still be able to transfer from Pokemon Let's Go into Pokemon Sword and Shield through Pokemon Home, correct? レッツゴーピカチュウ、レッツゴーイービーでたくさん色違いのポケモンを探して捕まえているんですけれども、Então, se você é um Shiny Hunter, está preocupado se você vai poder passar os seus Pokémons Let's Go pro Pokémon Sword and Shield, sim. Contanto que eles estejam na Dex, mas sim, com certeza a maioria deles vai estar. That's great. Well, そうです。もちろんですね、今作のソードシールドガラル地方でもまだ見ぬ新ポケモンを含めてかなりのポケモンが出てきますし、ポケモンのボリューム、ゲームのボリュームとしてもかなりの満足いただけるようになっています。Yeah, in the Galar region, you're going to find a lot of Pokemon, including a bunch of Pokemon that no one has discovered yet. So the games are definitely chock full of content. ガラル図鑑を完成させるのも非常に大変だと思うんですけども、皆さん頑張って集めてほしいなと思います。And it will be no small feat to complete the Galar region Pokedex, but I do hope that players will give their best to try and catch them all in the region. Yeah, well, I'm excited to see how the story unfolds and to explore both the region and the wild area. But is there anything else that you want to add before we say goodbye and move on? もう非常に今回のゲームのストーリーとかワイルドエリアでの探索っていうのを楽しみにしてるんですけれども、ちょっと最後にお二人から視聴者に向けての何かお言葉ありますでしょうか。そうですね、先ほどマックスレードバトルを4人でやりましたけども、やっぱりやっていてなんか楽しいんですよね。ちょっとなんですかね、今までのポケモンの中ではなかった新しいシステムになってますんで、やっぱり4人でワイワイ楽しく友達と一緒に遊べるっていう仕組みはすごい皆さんにぜひ体験してもらいたいなと思ってます。Yeah, for me, it definitely is the max raid battles we just showed off. Playing together with your friends
and this kind of cooperative Max battle Battles feature that we've never had in the Pokemon series before. It's really just a lot of fun. I hope fans of the series will look Não sei, eu acho que vai mesmo, porque, first tipo, jogar competitivo, criar uma equipe é muito trabalho, então eu não jogo. Então depois que eu termino o jogo, não tem mais nada pra fazer. Shiny Hunt, e é isso. Então isso, você tendo a oportunidade de fazer essas batalhas, jogar com pessoas que talvez capturar lendários, que sabem farmar lendários Shiny, não sei. É legal. Agora, e pra Pokémon Shiny, Raids? Pokémon da Raids nunca vai poder ser Shiny? Ou ele só vira Shiny depois que você captura? Nearby with the local wireless or to connect with other trainers from around the world using the connecting via the internet. Great. Well, thank you very much for joining us today. Thank you all for watching. What we're going to do is, as we get ready for our next segment here on Nintendo Treehouse Live, we are going to go down to our Luigi's Mansion booth and give you all a sneak peek at what people are going to experience here on the show floor. It's a very, very special booth. So take a quick look at that, and then we will come back in just a few minutes for our very next segment, which I think a lot of people will be looking forward to very much. Thank you very much. Hey guys, I'm Morgan here with Audrey, and we're in a haunted hotel. Yeah. Everyone stay calm. Bill said Luigi's Mansion booth. Nossa, olha a vibe do lugar, cara. Like a fully built out haunted mansion, Pro which pessoal is jogar the game Luigi's Mansion 3 takes Luigi's place. Mansion I think it might 2. actually be haunted, but let's find out. Ou Take a look at Yeah, this. so we just wanted you guys at home to get a look at this. This is where we've got some players in here now, but this is when the booth opens soon. Fans are going to get in here to play the game, but also be surrounded by this really cool ambiance. Yeah, we've got a spooky fish cauldron, skulls, jack-o'-lanterns, you know, the whole... Yeah, standard issue cauldron full of green goo and fish. Absolutely, there are ghosts showing up all over the walls, so be careful, watch Olha your o step. Boo lá em cima, cara, que And you legal. can see up above, we've got a lot of atmospheric stuff happening. All of our Mario friends have been X'd out. That's just not nice. It's a little foreboding. Not sure if you guys are be able to hear the music at home, but there's a lot of sort of just sound effects happening. Weird, I don't even know. The kind of sounds you hear in horror movies. Tem cavernosas tocando no True. fundo. And every Tem um morceguinho de plástico, cara, sendo pendurado. every now and then you'll hear Luigi go, Mario! Step back here. O esforço dos caras pra deixar o negócio legítimo é formidável. And there's a little there's a shape back up here. Something hanging from the wall. We better investigate, because that's what you do in horror-themed areas. Oh, it's fine. Morgan, why did you get scared like that? I don't know. I don't know how that happened. That's just creepy. There's just things in here that things just happen. It's fine. So, it's a little reception desk, because we're at a hotel again. But nobody's here, Morgan. That's kind of strange. A little closer. Vai pular alguma coisa dali? Well, it's an abandoned lobby here in this haunted hotel. Nobody needs to worry about any of another that. spider come down the wall over there. Yeah, I've got more bellmen. We've got tons of creepy fog and ghosts all over the place. You can see over here we've got all the gameplay happening. We've got... Oh! The ghost just flew by. There's a ghost. Keep your eye out. They're all over the place. Yeah, and this really, really captures the atmosphere of Luigi's Mansion 3. Yeah. Only maybe it's a little scarier because you're actually inside of it. Yeah, I think so. I'm excited to see this place once people get in, because again, we're inside the convention center. It is so, there's so many like blackout curtains or whatever that I do not feel like I'm inside. I feel like I'm in somewhere else completely. Absolutely. It's really, if you're really here, cool. we encourage you to come and check this out. If not, we're gonna brave this haunted hotel for you. I just saw 2 more ghosts run by. Of course you did. Somehow in midair above us. Que massa. That's right. People are going to be able to check out the game here, and of course later on Nintendo Treehouse Live at E3, we're going to get some live gameplay footage of this game as well. So please look forward to that. Let's head back over here toward these, some of these. Yeah, beware of ghosts again. I love those sound effects that you hear piping in all over the place. We've got coins. We've got ghoulish laughs. Yeah, we've got some fog. There's some fog coming in too from like, I don't know where it's coming from. We don't know where it's coming from, guys. So let's go back over to these shapes over here. We didn't quite get a good look at all of them. There's a standard issue skull on a I don't know what, a platter. This is like a giant
It looks like a stein of green, Why don't you have a goo. sip, Morgan? Yeah. I'm sure it's delicious. Your legs are also glowing. I There's know. some sort of lighting This effects is in here. completely normal. Oh, and there are more ghosts. Everywhere you look, a different ghost is popping up. It's really, really cool. I think like this is one of those booth experience. People that come to the Nintendo booth, if they come in here, they're not going to forget it. It's Oh no, really, really cool. it really is immersive. You just lose yourself in the game. You're in the game world right now. Music the moment you own it, you better never let it. We got some cool chandelier YouTube action não me over processa. there. I haven't seen Luigi yet. I feel like Not he could yet. just slide through the wall at I any know. moment, but That would actually be pretty terrifying. I know. Oh, and that song, that music. Yeah, You've got to love that music. Ooh, all right, well, we're going to see gameplay of this later, but right now we want to take it back to the stage for the first live gameplay of something else completely, something much happier than this. Animal Crossing New Horizons. Crossing, yeah. Don't go anywhere. Yeah. Bye. Bom, gente, o que a gente estava esperando aqui de principal era o Pokémon. As melhores partes já foram. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum interesse em ver Animal Crossing, nem nada mais desse gênero. Então, como uma pessoa que tem trabalho, eu vou indo nessa. A gente ainda tem muita coisa para conversar sobre Pokémon. Muito obrigado por quem assistiu aqui com a gente hoje. Dê um like, inscreva-se no canal. A gente vai estar falando sobre tudo que tem de Pokémon no universo da Nintendo, no universo Pokémon. Algumas outras coisas também, mas basicamente Pokémon o tempo todo. Então, obrigado novamente. E é isso aí. Até a próxima. Vou terminar a live aqui. Falou. This time you're setting them to a deserted island, which is quite different from the games that we previously had in the Animal Crossing series. Can you tell us a little bit about why you chose a deserted island as the setting?